influence politics and public, you know. How do you feel about religion influencing politics and public life? Это будет научный подход, как мне кажется, здоровый научный подход к описанию вопросам религии, религиозности. Это будет по-английски, поэтому прошу любить и жаловать. Таких выступлений по моему каналу будет все больше и больше. Я перехожу все-таки немножко на английский. Like abortion, say, if you make your points well and win the vote by making your points well, that's fine. But what you shouldn't be allowed to get away with is saying, because it's religion, therefore, this is what we should do. Maybe there in Esco. As a social scientist, the model of the rational actor is somewhat discredited. We don't look at all actors at all times as acting rationally. In fact, we assume that they don't. But that was the prelude to my question. My question was really, would you accept that it's not so much religion that causes conflict, but sincere commitment to some belief that you think is morally important? And in that sense, do we get rid of morality? Well, I think I partly said that when I said that in the great wars of the 20th century, these were driven by non-religious motivations, that they were driven by my country, right or wrong kind of patriotism. That's a little bit different from morality you were talking about. At least it's not religious. I was interested in what you said in your preamble when you said that I take it you're a social scientist, and you're no doubt right to suggest that since social scientists are studying the human animal, you notice that people actually don't behave rationally. Well, unfortunately, that's true. But that doesn't mean we shouldn't behave rationally just because people don't. Let's take a question from an atheist or an agnostic. Gentleman there in the black jacket there, 3 rows down in the middle. I think when I read your book, which I thought also was excellent, it became very apparent to me that evolution, nature, has given the human species some very, very powerful survival instincts. We're aggressive, men want to spread their genes, we want to gather as much resources together as we can to help our genes continue and survive. And as a result of that, there's been a lot of very, very dark episodes in our history. The Roman Empire, which was terribly oppressive, hedonistic, the Vikings who stole, raped, pillaged, the Persians, and so on and so forth. Do you not think that it was actually the ideas of religion that took the human race, the human species, from beyond these base survival instincts and started to give them a new paradigm for thinking, which was not necessarily in the interests of the instincts that they have for survival? It's perfectly true that a sort of selfish gene view of life, which is what I've mostly written about, is a very unpleasant view of life. And if you followed the creed of the selfish gene literally and actually lived your life according to it, it would be a very unpleasant world in which to live. It would be a sort of Thatcherite I mean, I've often said that while I'm a passionate Darwinian when it comes to explaining the way life is, I'm a passionate anti-Darwinian when it comes to organizing our lives. Would the world be a better place if religion disappeared tomorrow? Yes. Despite all the good things we discussed, you recognise. You'd still have the Nazi Holocaust, the communism, you wouldn't have the charities, that's fine. You would have the charities, but I mean, it's only your assumption. But I want to finish because the questioner actually challenged me by saying that it was religion that helped us to escape from the unpleasantness of the selfish gene. I don't actually think that is true. I think that we have escaped by a long and slow process of civilization in which religion no doubt played a part. If you look historically over the very long time span of history, we're getting better, we're getting nicer, we're getting more charitable, we're getting kinder, we're getting less cruel. I wouldn't give religion the credit for that. I think I would give a much more complicated mixture of civilizing processes
it, and religion is probably a part of that. Okay, let's take one last question. Gentleman there in the blue jumper. We're going to make this the last question. Professor Dawkins, as an atheist, is it not the case that you either believe in the universe just popping into existence without a cause, which is worse than hocus pocus, or in this thing called the multiverse, which has as much independent empirical evidence as Hades controlling the underworld? Right. The phraseology you use is somewhat biased, somewhat slanted. The universe popping into existence out of nothing. The multiverse theory is used in this context to explain the fact that some physicists believe that the physical constants are too finely adjusted. It's as though it's a put-up job. It looks as though the physical constants are so finely adjusted that if you change any one of them, then the universe would collapse. And I started to say that. Yes. Now, the multiverse hypothesis is a kind of Darwinian way of solving that problem. It says there are billions and billions of universes, all of which have different settings of their fundamental constants. A tiny minority of those billions and billions of universes have their constants set in such a way as to give rise to a universe which lasts long enough to give rise to galaxies, stars, planets, chemistry, and hence the process of evolution. But do you understand? It does make me chuckle that you mock me for believing in a prophet that flies into a heaven, but you believe in lots and lots of universes that you can't show me, prove to me, test to me in a lab, as a basis of getting out of believing in a God and a prophet. I'm astonished that you should compare the two. I'm comparing the lack of evidence for the two. Well, you cannot use your own intuitive common sense in order to diss physics. I mean, if you could do that, we wouldn't need physicists. I mean, they are very sophisticated people. They do mathematics. But there are physicists like Paul Davies who have dissed the multiverse theory as being nonsense. Well, Paul Davies would rather take the view that there's something mysterious in the origin of the universe. And that's another perfectly respectable physicist's view. Steven Weinberg, the Nobel Prize-winning physicist. It's respectable if a physicist holds a view about mystery in the universe, but not if anyone else holds it. If we're talking about the origin of the universe, that is a problem in physics, yes. Let's end with a couple of quick questions. If, as Christopher Hitchens, the late Christopher Hitchens wrote, religion is ineradicable, and as you put it, harder to get rid of than smallpox, doesn't this basically mean that whatever motivations you have, no matter how passionately you're driven and love for the truth, you are essentially wasting your time? I would never admit to wasting my time trying to propagate the truth, and I think I can claim a modicum of success with the people that I've read my books, the people who've attended my lectures. It's a doctrine of despair to say that we're stuck with religion for all eternity. The religions of ancient Greece and ancient Rome and the Vikings are all dead. Nobody believes in Jupiter or Thor anymore. And I have great hopes that the same is going to be true of the God of Abraham. And one last thing, there's a new book out from one of this country's well-known philosophers called Religion for Atheists, which makes the case that no matter how false religion is, no matter how imaginary God may be, there are some lessons, there are some institutions, there are some values that atheists could usefully borrow. I've heard that argument put. I've heard people say that humans do need some sort of rituals, and they need some sort of gathering places, meeting places. I can sort of see that. It's not a thing that interests me very much. I don't feel any great need for ritual. I don't feel any great need to fill the alleged vacuum that will be left when religion goes. I think there's plenty to fill it already. A fantastic discussion. It's a pleasure to have had you here on Al Jazeera. Thank you all to the audience here in the Oxford Union Chamber. And thanks to you all at home for watching. Goodbye. And dare I say, God bless. Да, так мало было. Hello, we've got some bits and pieces of rain topping and tailing Australia at the moment. Some heavy showers in the north. Down in the south, we've got some outbreaks of rain just skirting along the bight, just running down towards Tasmania. Some rather wet weather.
Так мало было, блин, так мало было. Эх, как я люблю этот и английский этот язык, блин. И снова я русский перед вами. Да. Так вот, мой ломаный, маленький, понимающий английский на 15% позволил мне понять, что они говорят о научном подходе к религии, пытаются анализировать религию научно, и, как я понял, что они, значит, вопрос был из зала про Вселенную, про звезды, про бесконечность, и вроде бы этот профессор Доркингс, вроде бы его звали, попытался объяснить это все. Да, ну и дела. Ребята, и снова духовный лидер перед вами, то есть Толик, то есть Анатолий Русов, который говорит по-русски. Еще знаю румынский. Совсем плохо французский и абсолютно плохо английский. Вот. Что такое профессор? Профессор — это страховка в лоне науки, да? Человек имеет звание профессор, он, значит, защищен дипломом, званием, какими-то понятиями. Видите, у него там аудитория. Аудитория пошла на профессора. Вот. Да. Главное что? Главное, блин, свободное плавание самому, как бы, да, в этом жестоком мире, что ли. В этом жестоком мире духовных искушений, духовных соблазнов, духовных этих, ну, как говорится, духовных дел этих. Фух, ну что, ребята, или господа, будем, куда мы денемся? Это язык мира. Кстати, догадываетесь, почему я не знаю английский? Воронин, Путин, Брежнев, все эти... Воронин, не обижайся. Уроды. Путин, тоже не обижайся. Ну как уроды? Они не уроды, у них своя карма. Они несут эгрегор Молдовы, России, бывшего Советского Союза, Брежнев. Ну, они для меня как бы уроды в том смысле, что из-за них я не знаю английский. Потому что английский — это есть же выражение. Язык — это судьба. Судьба человека. Вот. Короче, я взял карму Восточной Европы, да, где не было демократии. Демократия худо-бедно сделалась. Но сейчас английский пока нет. Тоже худо-бедно делается. Дело не в английском. Дело в языке мира, да. Например, такой нюанс. 300 миллионов говорящих по-английски живут в Соединенных Штатах. А самих знающих английский по миру еще 90 миллионов. Получается, 1/4 только живет в Штатах, все остальные 3/4 живет по миру. Вот. Ну, кстати, его побольше даже. Я думаю, что 4/5. То есть 1/5 в Штатах живет, 4/5 живут по миру. В остальные 4/5 входят, конечно, те, которые все-таки родной английский. Это Англия, Ирландия, Канада, Южная Африка, Австралия и Новая Зеландия. Вот. И здесь наберется еще сколько? Ну, наверное, почти 150 миллионов еще. Получается, английский для 450 миллионов родной, а знает его минимум 1,5 миллиарда. 1,5 миллиарда знают. Хорошо знают английский 1,5 миллиарда человек на Земле. Получается, что все-таки, кроме того места, где он родной, еще 2/3 знают английский. Но если округлить, что 500 миллионов говорят на английском, на родном, то еще миллиард знают его. Получается, еще миллиард человек выучил английский. Выучила, ребята. Это элита мира. 1,5 миллиарда людей знают
Английский язык. 1,5 миллиарда людей. 1,5 миллиарда людей — это чуть больше каждого пятого. Получается 21-22% человечества знает английский. Ладно. Это было такое выступление экспромтом у меня. Да. Просто не надо забывать, что есть только настоящий. В настоящем мы должны быть на своих самых высоких уровнях. Так что настоящий будет тогда, когда вы посмотрите вот эту мою запись, да. Тогда будет настоящий. Тогда вы будете богами, как понимаете и как можете сами, да. Не забудем, ребята, что есть только настоящий. В настоящем мы должны быть достойными. Я же пойду своим путем. Путем отца-основателя, теоретика, вдохновителя новой религии, или путем просто продвинутого в духовно-религиозной сфере человека. Это мой путь, это быть в каждом мгновении Богом, дематериализовать тело и руководить процессом смерти, влиять на Вселенную, на все человечество, на все живое, и на далекие миры, и на астральные миры, на НЛО и так далее. Это мой путь. Плюс, конечно, видимо, я буду еще и лидером духовного движения, которое все-таки есть. Знаете, что есть? Духовное движение маленькое наше. Есть. Вот вы немножко. Каждый день 30 человек смотрят на мои выступления. Каждый день по 30. Иногда 40, иногда 50, иногда 20. Смотрят. Это и есть зарождающееся новое духовное движение. Так что астральное клише нового движения духовного, новой религии есть, и оно превращается в реальность. И это хорошо. Мы в элите, ребята. Это элита мира. Духовная элита мира, понимаете? Духовная элита мира. Это начало. О нас будут вспоминать. Мы будем легендарными, мы начинающие чего-то. Это потом разрастится будет. Десятки миллионов, я думаю, людей потом. А мы в самом начале. Мы начинающие. Мы легендарные малыши, скажем так. Довольно интересно было распространение Шрилы Прабхупады второй волны кришнаизма. Он попал в Америку, когда ему было за 60, причем был очень больной уже. И подался к хиппи. Хиппи — это те, которые наркотики, секс, ничего не делание и песни разные. Тусовки. Он им говорил: секс плохо, секс только ради детей, наркотики плохо. Казалось бы, более неблагоприятных мест нельзя было найти. Но парадокс произошел, как раз за ним пошли. И первый кришнаит новой волны, вот 60-х, 70-х годов, это был хиппи из Нью-Йорка. Потом, конечно, он 42 раза обошел всю землю, заимел 40 миллионов приверженцев, умер уже очень знаменитый, очень богатый и очень успешный. И, говорю, 40 миллионов лишних кришнаитов.